Hey guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு neck design பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி இந்த blouse-ஓட sleeve part நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோ பார்க்கலனா கண்டிப்பா பாருங்க. நான் வீடியோவோட லிங்க் description-ல கொடுத்திருக்கேன். First 3 lines வந்துட்டு நம்ம chain stitch கொடுத்திருக்கோம். ஜரி thread வச்சு chain stitch போட்டு முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு லைன் sugar bead வச்சு கொடுக்கிறோம். இதல வந்துட்டு மெஹந்தி கோல்ட் bead யூஸ் பண்ணிருக்கேன். sugar bead வச்சு வர்க் பண்ணும்போது நம்ம எப்பவுமே 2 beads ஆ தான் ஸ்டிட்ச் பண்ணனும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஸ்டோன் செயின் வச்சு ஸ்டிட்ச் பண்றோம். ஸ்டோன் செயின் வந்துட்டு பொதுவா க்ளூ வச்சு ஒட்டுவாங்க. பட் ஸ்டிட்ச் பண்றது தான் எப்பவுமே பெஸ்ட். ஸ்டோன் செயின் ஸ்டிட்ச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு லைன் sugar bead கொடுத்திருக்கேன். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு லைன் chain stitch கொடுத்திருக்கேன் ஜரி வச்சு. இப்போ வந்து 2 mm bead வச்சு ஒரு லைன் கொடுக்கிறேன். 2 mm bead எப்பவுமே நம்ம ஒண்ணா வச்சு தான் ஸ்டிட்ச் பண்ணனும். again 2 mm bead வச்சு ஸ்டிட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு chain stitch கொடுத்துக்கிறோம். ஜர்தோசிலாம் நம்ம ஒரே லெவல்ல கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ ஜர்தோசி வச்சு flat load stitch போடுறோம். ஜர்தோசி வர்க் முடிச்ச அப்புறமா again 2 mm bead வச்சு ஒரு லைன் கொடுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து 5 mm bead வச்சு ஒரு லைன் கொடுக்கிறேன். லாஸ்டா புட்டாஸ் போட்டு finish பண்ணிருக்கேன். இந்த புட்டாஸ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நான் இந்த blouse-ஓட sleeve வீடியோல நான் எப்படி போடுறதுன்னு போட்டுருந்தேன். sleeve வீடியோ பார்க்கலனா கண்டிப்பா பாருங்க. நான் லிங்க் வந்துட்டு description-ல கொடுத்திருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க and subscribe பண்ணுங்க. Thanks for watching.